to the students who have joined this particular webinar on the how to crack an interview in the first attempt. So myself, Karthik, I will be your leader and mentor for this particular webinar. To set up an agenda for this webinar, so it want to be like a fully interactive sessions. I'm happy to answer to your queries. And at the end of this webinar, I'll be sharing you one of the course built in a Udemy by our Manvaasam Institute. Okay, where we'll be giving an end-to-end preparation for an interview. For example, how to create a resume, how to create a LinkedIn, how to apply for a job. So end-to-end preparation you will get in that particular Udemy course. Okay, so let me quickly start. I have a few presentations for you. Let me quickly run through it. And please confirm, is my screen visible? Yeah, please confirm, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So coming to this, mastering your job search in 2025. If you see, in today's world, people like almost 3 to 4 lakhs engineering students coming out of from every year, but getting a job is not even a 50 percentage. Just only 20 percentage of the students are getting placed in the companies. Do you think what is the reason? Whether a student have enough knowledge on the degree course, or there is no job vacancy in the market, or there, what do you think? You can mention the things in the chat. Okay, so what do you think? Why you are not getting a job? So I can go through your chat as well. See which one thing you are thinking if, because of this you are not getting a job. Required skills, sir. Not required skills. Okay, good. What else? Okay, as per the survey. Okay, so in the market, we have conducted a survey. So why candidates are not getting placed? The first reason is it's not about the degree. The first thing is they don't have a proper communication. Then the second is skill match or a skill set. They don't have a skill set to the job requirement. Then the third thing is if you have a proper skill also, if they are good at communication also, the third thing is they are not ready to learn or adapt. For example, you are getting placed in a job, but if you are getting deployed in a different locations, okay, students are not ready to move. If they are ready to learn new technologies, students are showing hesitation to learn this. So these are the three external factors which stops the students to get placed in the MNCs or a companies. I don't want to be get in this trap. So what I need to be do to get a job in this 2025? So first thing is you need to be have a good knowledge in the communication. You need to have a communication skill. But before that, you need to have an attractive resume because when you applied for a job, the way the first you apply is your resume. There are many tools in the today's market. Before an HR opens it, the tool itself will scan your entire resume. If the keywords is getting match, then it will forward your resume to a respective HR. Then HR will shortlist. Then they will arrange for an interview. Then you will be giving an interview. If it is cleared, you will be getting a job. Most of them don't know how to create a resume. The resume what you have created is not up to the market standard. So if you want to check the resume, you use a chat GPT
You upload the resume and ask a question or ask a prompt, score this resume out of 10 and give some improvement areas to fulfill as per the market standard. If your resume score is more than 8 or 9 plus, your resume will pass the test which was done by the scanning tools. So first, your resume don't have keywords as per the job ads or the requirements. Then you don't have a proper skill set which is not even missed out to mention in the resume. Then everyone are using a single resume for all the jobs. So based on the job requirement, you need to modify your resumes. For software engineer, the resume should be different. For testers, need to be different because the role is varies from organization to organization. So you need to have a modification, a customized resume when you are applying for a job. Then, how many of you have an updated LinkedIn? I have seen some profiles, they are not even added their professional photography. They are added like Instagram pics. Okay. Then they don't have a proper headlines. They don't have proper, like there is an option to open to work. How many of you know in a LinkedIn there is an option to open to work? Whether you have enabled it, whether you have added the certifications there, whether you have added a portfolio there, what type of profile you are looking for, and whether you have an updated LinkedIn profile with you. So most of them don't have their updated LinkedIn. The reason when, yeah, any questions, students, any questions? Any questions? Okay. So update your LinkedIn. Anyway, the course what we have built in a Udemy gives a detailed view how to create an attractive LinkedIn profile. Then the next thing is the LinkedIn summary. As I told, it need to be a storytelling mode. You need to have a clear goals. What is your journey? Which profile you are targeting? So everything need to be clearly set. And you can optimize your LinkedIn profiles as well as the skill set as well. Why I'm forcing more on the LinkedIn means LinkedIn is a professional proof. 80 to 95% of the data you are giving in a LinkedIn is a true data. And LinkedIn platform have some validation mechanisms. Okay. Whenever the email ID you entered, it will validate. The mobile number you enter, it will validate. Okay. So the LinkedIn medium, the LinkedIn presence places a major role for an HR when they're looking for a candidates like you. So the experience you need to update it. If you did any internships, you need to update it. The skills you need to update it. Education you need to update it. I have seen some candidates who used to update their learnings, daily learnings in the LinkedIn profile. So I have learned so and so in their LinkedIn profile they are sharing. The recruiter has gone through the profile and they came to know this particular candidate reading a full stack development and he did small mini project and sharing in the profile. And there is a chances, highly chances of getting selected or arranging for an interview. So LinkedIn profile is a major role. So work on it. The next, networking. How many of you shared your resume to the persons? Okay, an updated resume to the persons. Sir, I'm looking for a job. Can you give a referral? We won't do it. We think job will come to us. Okay, because we are in the competitive world, the job won't come to you. You need to go and find the job because there are huge persons like you who are looking for a job. So build a good networking. Maybe your seniors who are working in a company, you can connect with them via LinkedIn or a WhatsApp, and you can check out, sir, bro, there is any openings, sir, any openings, ma'am, any openings. And if any openings are there via referral, your profile will be moved in. And only 40% of openings comes in the social medias, especially the LinkedIn, Naukri, JobShine, okay, all those things. Others, hidden requirements will be fulfilled by referral itself. So build a good networking
and be connected with your seniors or the persons working professionals if any job which matches your profile. Okay, so you just apply for it and get selected. And the interview preparation, how many of you know how to use AI tools? Anyone know how to use AI tools in a most effective way? How many of you know to use AI tools? Alright, tell me what type of AI tools you know. You can use in the chat. ChatGPT, sir. Chat GPT, okay, good. Other than that, other than that, Complexity. there is a AI tool to prepare a resume. Are you aware of it? There is a AI tool to help you to update your LinkedIn. Emily. There is a AI tool which helps to generate your final year mini projects. There is a AI tool which helps to prepare a presentations. Okay, so like this, n number of AI tools are there. And for your kind information, the presentation what I am displaying it right now, okay, it's done with the AI tool itself. So for interview preparation, you can use AI tools to prepare yourself. There is one tool I will share you just a minute. So in this tool, you can check, you can take n number of interviews. Is my screen visible? Okay, wait, let me share you the tool. So it's a final round.ai where you can prepare for the interviews. Let me share you the screen. Let me stop presenting here and start presenting to the particular tool. Okay. So this is a AI tool where you can prepare for interviews, mock interviews. You can give any number of mock interviews. And see here, so mock interview you can choose job description. So how to find a job description? Open a LinkedIn. There you will find a job description. Paste the job description here and our fill it details. For example, I'm filling the position for cybersecurity analyst. And what type of role? Your entry level role, company. Let's keep a Google and job description. Okay, pen tester, company details. Okay, so it's like a product. So if you have a resume, you can upload it here. Sir, may I know the name of creator? It's a finalroundai.com. I will be mentioning in the chat, so you can refer this. It's a finalround.ai. So here you can use this and you can upload your resume. Based on the resume, it will start asking you questions and you can give it. And this is a preparation of, again, you can give the things. And there is a one more thing, AI resume builder. Okay, and even you can upload your resume and it will scan it and give a score for you. And you can, if you want, you can create a resume as well here. Okay, so let me stop sharing and start sharing once again. See, here you can create a AI resume. So name, location,
Okay, if you have any web page portfolio, you can add objective, you can add. So you keep on adding it, and system AI will in a backend it will generate a resume, and you can download the resume here. Okay, you can download your resume and you can use it. And this resume which was generated uh, by this AI, okay, even it will pass the test done by the other scanning tools. Okay, fine. So let's go back to the presentation part. There are n number of AI tools are there. Okay, if you are interested, you can. If you want to know more about this, next week we are hosting one week interview preparation workshop. Okay, you can join that as well. Let me go back to this. Yeah. And do you have any strategic applications or how you are applying for a job, whether simply going for a Naukri or applying or a LinkedIn you are applying? Because along with you, there are n number of candidates are applying. And the reality is, the truth is, if the jobs which is posted for more than 3 days, and if you're applying for a job which is more than 3 days, that position is already filled. Okay, what I'm trying to say, if you're applying for a job which is posted for more than 3 days, that position is already filled, because once a job is applied, every candidates globally means not only India, from different countries and the continent, they keep on applying for the job. In a fraction of seconds, or in a 24 hours, almost based on the position company, n number of resumes will start filling the bucket, and the tool will be scanning and only the best. Okay, and the tool will scan it and give the best resumes to the HR. Then HR will check with you, and it will arrange for the interviews. Okay, and you need to approach multi platforms like LinkedIn, their career portal. How many of you are aware about career portals? Every organization have their own career portals. How many of you are aware of it? No, sir. No. Okay. So we have created one career portal where you can apply for n number of jobs from a single link. I will share you the link as well. Okay, you can redirect to this particular web page and you can apply for n number of jobs. So if you see, if you open this particular web page, there will be n number of companies logos will be listed. If you click on this particular logo, you will be redirected to the company's career portal, and there you can apply. So usually this resume filtration will happen. One is LinkedIn, one is their own career portal, and next is via email. So do you did any emails to the HRs previously for job search? Because the priority comes in such a way, first will be the email preference will be there. Second will be the career portal preference will be there. Third will be the LinkedIn preference. LinkedIn and Naukri job search profiles will be there. So you think how your profile is getting highlighted there. Okay, then you can use AIs and technologies in your job hunt. I have shown this tool, right? finalround.ai. Okay, you can utilize such type of tools to prepare yourself, especially when you're looking for a job or when you're looking for generating a content. Okay, so in this case, you can use this AI technologies. And final thing, you need to be confident to appearing for an interview. For that, you need to have a good and enough knowledge to prepare yourself, and you can appear. And the question paper is already defined. The question paper is nothing but your resume. So the questions will be popped up based on your resumes only. Okay, so we came to the end of this presentation. So if you have any questions, please let me know. No, sir. Okay, as I promised, I'm just sharing the freely available Udemy link. So which we have prepared for a placement and training.
So you can enroll for this Udemy course, which is totally free of cost, and you can go through it, how to create an attractive resume, how to update your LinkedIn profile, and how to apply for a jobs via email, and even how to build up your networking as well. Any questions, team? Okay, sir. Sir, how we find our job role in our LinkedIn, sir? Sorry, come again. Your voice is breaking a lot. If the person is know about the job roles, like embedded systems or Nishant, hardware sorry, you are programming, breaking a lot. You can use the chat option sir, to post your question. You're breaking a lot. It's not even clear. Nishant, can you please unmute yourself and ask, or you can post? Okay. How to find a job role in LinkedIn, sir? Okay, LinkedIn has a many features, Nishant. Okay, so if you go for under search, okay, if you go for under search, you can wait. Let me show you. I hope so. Screen is visible, right? Okay, so here you can find for jobs. Here there is an option like jobs, post, groups, people, companies, products, service, event, course, schools. Click on this jobs and search for a profile here. For example, here I'm looking for senior developer. It will list the jobs associated with the senior application developer. Or even you can search with the company wise. Let's take a Google and show results. So it will show, as of now, there is no vacancies in Google for senior developer. Okay, so otherwise you can look for Java. Okay, we have one openings, senior application developer for sir, Java. Then how can create? hmm, how can So how can create the resume? அந்த ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்யூமே எப்படி கிரியேட் பண்றது சார்? இப்ப வந்து ஏதாவது ரோல் இருக்குன்னா அந்த ரோலுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்றது எப்படி சார் தெரியும்? அது எங்க தெரிஞ்சுக்க okay, முடியும்? ஏன்னா good, சொல்றாங்க good, good. ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்யூமே கிரியேட் பண்ணுங்க. See, first of all, we'll look for this particular profile. Okay, senior application developer. ஓகேங்களா, இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Just will go here about the job summary. இங்க இருக்கு பாருங்க, அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பர்ஃபார்ம் சிஸ்டம் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டிசைன், குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் குவாலிஃபிகேஷனும் உங்க ரெஸ்யூம்ல மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணணும். Okay, let's take an example of full stack developer. Full stack developer நம்ம எடுத்தாச்சு. இங்க வந்து will go for jobs. So we have a opening at NDT data இருக்கு. Okay, so I'm just clicking on this. இந்த particular job click பண்றேன். If I'm coming down, இங்க பாருங்க. So இங்க என்ன, we are currently seeking for Linux L3 engineer to join in Chennai or Bangalore. So இங்க பாருங்க, develop a backend API using Node.js and Java Spring Boot. ஸோ அப்போ உங்கள் ரெஸ்யூமில் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். ஸோ ஹேவ் அ நாலேஜ் ஆன் கன்வெர்ட்டிங் டிசைன்ஸ் இன்டூ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ இப்படியே வேணுன்றது இல்லை, ஹேவ் அ குட் நாலேஜ் ஆன் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் காம்போனன்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் எஃபெக்டிவ் இன் கிரியேட்டிங் ரீயூசபிள் கோட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ். தென் வந்து குட் அட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் வேலிடேஷன்.
இதுக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ற டூல்ஸை மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் நீங்க. தென் ஐடென்டிஃபை அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இஷ்யூஸ். இது எல்லாமே உங்களுடைய அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா the resume is getting matches 100% sure. So now you got it, Nishant. எப்படி நீங்க வந்து அந்த resume எப்படி recreate பண்றது based on the requirement? Yes sir. Any other questions, team? சார் இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்ப இதுக்கு மேட்ச் ஆக மாதிரி இருக்கு சார். நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு இருக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு ஒருத்தவங்களோட கைடன்ஸ் வேணும். இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணா எந்த வழியா கேட்கலாம் சார்? லிங்க்டின். சோ லிங்க்டின்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? லிங்க்டின்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு people used to கேக்குது சார். அவங்க வந்து பிரீமியம் ஆப்ஷன் இருக்கவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி வருது சார். கிடையாது. see அப்படி கிடையவே கிடையாது. பிகாஸ் லிங்க்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is an option. அவங்களோட கான்டாக்ட் இன்ஃபோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களோட மெயில் ஐடிஸ் அங்க இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா மொபைல் நம்பர்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் நீங்க போடலாம். மொபைல் நம்பர் இருந்தாலுமே இப்போ என்னோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பப்ளிக்லி அவைலபிள். என்னோட மொபைல் நம்பர் வந்து பப்ளிக்கா அவைலபிளா இருக்கும் லிங்க்டின்ல. மொபைல் நம்பர்ல கால் பண்ணி சார் நான் சோ காலேஜ்ல இருந்து நான் பேசுறேன், நான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து ஐம் வில்லிங், லைக் வந்து உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ரோல் இருந்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க, ஸோ லெட் அஸ் நோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கூட அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு தென் மெசேஜ் மூலமா எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது, அது ஃபார்மல் வேல ஃபீல் ஆகுமா போகுமா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அது ஃபார்மல் வேவா சார்? இட்ஸ் a formal way. Yeah, it's a formal way. See, we are in the world like we'll help each other. Okay, அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. மேபி லிட்டரலா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் செட். ஓகே, ஸோ ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஹெல்ப் பண்ணலாம், நோ மீன்ஸ் நோ. ஓகே, ஸோ பட் எனிவே வி கீப் ஆன் ட்ரையிங். ஓகே, ஸோ மேபி நீங்க ஒரு பர்சன் கிட்ட கேட்குறீங்க, ஓகே அவங்க செக் பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பர்சன் கிட்ட கேட்குறீங்க, ஓகே அந்த உங்களுடைய டைம் இல்ல அவங்க ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் இருக்குன்னா உங்களோட ரெஸ்யூமை அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம், ரெஃபரல் பண்ணலாம். அப்ப you will be getting into interview, and if you are performing well you will be getting selected. Okay, but it's not bad. அது தப்பு கிடையவே கிடையாது. ஒரு நீங்க per டேக்கு வந்து ஒரு 5 members 10 members கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த இன்டர்வியூஸ் பத்தி ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது இட்ஸ் நாட் ஈவன் தப்பே கிடையாது. யூ கேன் ஆஸ்க் எனி ஆஃப் டைம்ஸ். ஓகே சார், thank you. Kadrishan, do you have any questions? Others, do you have any question? Sir? Okay. Yes, Kadrishan, go ahead. Sir, இது சார் கன்சிஸ்டன்சி என்னன்னு செய்ய முடியல சார். அது எப்படி சார் செய்யுங்க? கன்சிஸ்டன்சி பண்ணணும் அப்படின்னு கன்சிஸ்டன்சி என்னால செய்ய முடியல. கன்சிஸ்டன்சி செய்ய முடியலன்னா ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் திங். இருங்க, ஐ வில் டேக் யூ. So this is a course I have built for the students. Okay, so we have almost 13 plus courses which is specifically built for the students. So நீங்க உங்களோட டெய்லி லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ற பிரச்சனைகள்லாம் நாங்க கோர்ஸா பில்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்க என்ரோல் பண்ணி பாருங்க. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ. ஸோ ஹவு டு இன்க்ரீஸ் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ எப்படி நீங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும், எப்படி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு பிளான் போட்டு எப்படி நீங்க வந்து ஒரு process, whether it's like getting a job or getting placed or earning a money, okay, or visiting a place or completing a degree, எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த விஷயத்துகளுக்கு 3 விஷயம், லைக் if you want to achieve something 3 things are required. One is, first thing is you have an intention to do it. அது பண்றதுக்கு என்ன காரணம், what is the source? First is a intention. We can say it as a goal. Okay, second பாத்தீங்கன்னா deadline. You need to have a deadline. டெட்லைன் இல்லாத விஷயங்கள் வந்து இட் won't happen. ஓகே, இது என்னோட ஐடியா. ஓகே, என்னோட ஐடியா சொல்லலாம், இல்லை இட் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ கேன் சே.
ஒரு விஷயத்துக்கு உங்ககிட்ட டெட்லைன் இல்லைன்னா நீங்க அதை முடிக்கவே மாட்டீங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் எ ஃபேண்டசி. ஸோ நான் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்றது இட்ஸ் அ ஃபேண்டசி. உங்ககிட்ட டெட்லைன் இல்லை அப்படின்னா ஸோ தட் திங் நெவர் ஹேப்பன். ஸோ டெட்லைன் ஃபர்ஸ்ட் வேணும் உங்ககிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோல் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் வந்து யூனிட் ஹேவ் அ டெட்லைன். தேர்ட் வந்து யூனிட் ஹேவ் அ பிளான். ஸோ அதை நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்கன்ற ஒரு டீடைல் பிளான் வேணும். மேபி நீங்க எக்ஸல்ல இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ரிட்டன் நோட்ஸ்ல நீங்க வந்து அந்த பிளான் வந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் டே வைஸ்ல. தென் தேர்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அதை டெய்லி நீங்க வந்து பண்ணணும். தென் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா டிசிப்ளின். டிசிப்ளின்ன்றது நீங்க சொன்ன அந்த 4 விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா தட் இஸ் அ டிசிப்ளின், த ஃபிஃப்த் ஒன். ஸோ இந்த 5 விஷயங்கள் இருந்தா யூ கேன் அச்சீவ் எனி திங் இன் லைஃப். இட்ஸ் நாட் அபவுட் கெட்டிங் அ ஜாப். இட் மே பி லைக் எனி திங் யூ கேன் அச்சீவ் ஈஸிலி இன் த லைஃப். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Okay, thank you. Any other questions, team? சார் ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு 2-3 கன்சிஸ்டன்சியா நான் ஃபாலோ பண்றேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகிறது ஒரு மாதிரியா So that's why I told, right? Success formula நான் சொன்னேன்ல. You need to have a goal, deadline, உங்ககிட்ட பிளான் இருக்கணும், தென் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா டிசிப்ளின் இருக்கணும். இந்த 5 விஷயங்களை ஒண்ணு மிஸ் அவுட் ஆனாலுமே யூ cannot go with the flow or you cannot achieve it. You can try to work on that. அதை நீங்க சரி பண்ணீங்கன்னா you can easily achieve things. Okay, sir. Okay. So thank you, and we came to the end of this webinar. And thanks Nishant and Kadresan for joining this webinar hosted by Manvaasam Institute. And I want to thank my colleagues and teammates as well, Aditya and Adarsh, for hosting such a nice webinar. Okay, so kindly please join our community and get connected for the upcoming events. So thank you, and all the best, students, for your future. Thank you. Thank you.